jīvanti nātmārtham asau para-āśrayam mumoca nirvidya kutaḥ kalevaram śivāya lokasya bhavāya bhūtaye uttama-śloka-parāyaṇā janāḥ jīvanti nātmārtham asau para-āśrayam mumoca nirvidya kutaḥ kalevaram. Matajis. śivāya lokasya bhavāya bhūtaye uttama-śloka-parāyaṇā janāḥ jīvanti nātmārtham asau para-āśrayam mumoca nirvidya kutaḥ kalevaram. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada Srila Prabhupada ki Jai. Śivāya, welfare, lokasya, of all living beings, bhavāya, for flourishing, bhūtaye, for economic development, ye, one who is uttama-śloka-parāyaṇāḥ, devoted to the cause of personality of Godhead, janāḥ, men, jīvanti, do live, na, but not, ātma-artham, selfish interest, asau, that, para-āśrayam, shelter for others, mumoca, gave up, nirvidya, being freed from all attachment, kutaḥ, for that what reason, kalevaram, mortal body. Translation: those who are devoted to the cause of the personality of Godhead live only for the welfare, development and happiness of others. They do not live for any selfish interest. So even though the Emperor Parikṣit was free from all attachment to worldly possessions, how could he give up his mortal body, which was shelter for others? Translation responsive: those who are devoted to the cause of the personality of Godhead live only for the welfare, development and happiness of others. They do not live for any selfish interest. So even though the Emperor Parikṣit was free from all attachment to worldly possessions, how could he give up his mortal body, which was shelter for others? Fabulous line, first two lines. Those who are devoted to the cause of the personality of Godhead live only for the welfare, development and happiness of others. Purport: Parikṣit Maharaj was an ideal king and householder because he was a devotee of the personality of Godhead. A devotee of the Lord automatically has all good qualifications. And the emperor was a typical example of this. Personally, he had no attachment for all the worldly opulences in his possession. But since he was king for the all-round welfare of his citizens, he was always busy in the welfare work of the public, not only for this life, but also for the next. He would not allow slaughterhouses or killing of cows. He was not a foolish and partial administrator who would arrange for the protection of one living being and allow another to be killed. Because he was a devotee of the Lord, he knew perfectly well how to conduct his administration for everyone's happiness: men, animals, plants, and all living creatures. He was not selfishly interested. Selfishness is either self-centered or self-extended. He was neither. His interest was to please the supreme truth, personality of Godhead. The king is the representative of the Lord, and therefore the king's interest must be identical with that of the Supreme Lord. The Supreme Lord wants all living beings to be obedient to him.
and thereby become happy. Therefore, the king's interest is to guide all subjects back to the kingdom of God. Hence, the activities of the citizens should be so coordinated that they can at the end go back home, back to Godhead. Under the administration of a representative king, the king is full of opulence. At that time, human beings need not eat animals. There are ample food grains, milk, fruit and vegetables, so that the human beings as well as animals can eat sumptuously and to their heart's content. If all living beings are satisfied with the food and shelter and obey the prescribed rules, there cannot be any disturbance between one living being and another. Emperor Parikṣit was a worthy king, and therefore all were happy during his reign. Om Tat Sat. Hare Krishna. On this auspicious Bhishma Panchaka period, on the month of Kartik, having an opportunity to read and glorify a great Bhagavata like Maharaj Parikṣit is like an icing on the cake. It's such a blessed opportunity, for a person who is totally unqualified to speak about Maharaj Parikṣit. So for this, I thank the management of ISKCON. Hare Krishna. Raghavendra Prabhu. கார்த்திகை மாதத்தில் குறிப்பாக இந்த பீஷ்ம பஞ்சக தினத்தில் மகாராஜ் பரிசித்தை பற்றி பேசுவதற்கு என்னை போன்ற ஒரு நபருக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு நான் மிகுந்த நன்றியோடு இருக்கிறேன். இஸ்கான் நிர்வாகத்திற்கு இந்த வாய்ப்பளித்ததற்காக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Can you please increase translator's volume? Yeah. As a nice verse in the 10th canto goes, 10th canto, first chapter. Yatpada Shalilam Yata. There are three people who are purified when Vasudeva Katha Prashna. That's a famous verse. Vaktaram, Pracharan, Shrotrim. There are three people who are purified. The person who is speaking about the Supreme Lord and the devotees, the person who is speaking, who is hearing, and those who are inquiring. வாசுதேவ கதை பேசுபவர்கள் தூய்மை அடைகிறார்கள். அந்த வாசுதேவ கதையை பற்றி பேசுபவர், அதை பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர் மற்றும் அதை பற்றி தீர விசாரிப்பவர் என்று இந்த மூன்று வகையான நபர்கள் தூய்மை அடைகிறார்கள் என்று 10வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So it's our great benefit that in this auspicious Kartik month we all have got the opportunity to glorify Sri Parikṣit Maharaj. மங்களகரமான இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் பரிக்ஷித் மகாராஜரை மகிமைப்படுத்த நாம் அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. As we all have read through the chapters of Bhagavatam during our previous reading, we see that this great Bhagavata, முன்னதாக பாகவத அத்தியாயங்களை நாம் படித்த பொழுது நாம் புரிந்து கொண்டோம், இவர் ஒரு மிக சிறந்த பாகவதர். Last three verses are basically describing the glories of Maharaj Parikṣit. கடந்த மூன்று பதங்களில் மகாராஜ் பரிக்ஷித்தின் மகிமைகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Prior to that, we were listening to the glories of Vedavyas and Sukadeva Goswami and Sutta Goswami and Saunakadi Rishis. அதற்கு முன்னாடி வேதவியாசர், சுகதேவ கோஸ்வாமி, சூத கோஸ்வாமி மற்றும் சௌனகாதி ரிஷிகளின் மகிமைகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. One common thread which lies between all these great personalities is the top three, those 3 points. They were all devoted to the personality of Godhead and they were all inclined towards the welfare, development, happiness of others. இந்த மூன்று சிறந்த நபர்களுக்கும் இருக்கும் பொதுவான விஷயம் என்னவென்றால், இவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தர்களாக இருந்தார்கள். அனைத்து உயிர்வாழிகளின் நன்மைக்காக இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார்கள். So that forms the bedrock or a solid principle, in devotional service. Having practicing bhakti yoga and not thinking about the welfare of others, they don't go well with each other.
இதுதான் பக்தி யோகத்தில் ஒரு திடமான கோட்பாடாக அமைகிறது. பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யும் ஒருவர் மற்றவர்களின் நன்மை அல்லது நலன் மேல் அக்கறை இல்லாமல் இருந்தால் அது ஒரு சரியான செயல்பாடாக கருதப்படுவதில்லை. So every single service we indulge, the first and foremost thing which we may have to ensure is, are we doing it for ourselves or for others? Whether the self is first or others is first. எந்த சேவையில் நாம் ஈடுபட்டாலும் நாம் நம்மை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய முதல் கேள்வி, நாம் நம்முடைய மகிழ்ச்சி மற்றும் நன்மைக்காக இதை செய்கிறோமா அல்லது மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சி அல்லது நன்மைக்காக இதை செய்கிறோமா என்பதை நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். Those personalities who are assembled there, they all already realized the Supreme Lord. 60,000 Brahma Rishis, they have already realized the Brahman. Maybe they would not have realized the personality of Godhead. Nevertheless, they have realized the Brahman. They are all realized souls. And the other side, we have Sutta Goswami, and then Sukadeva Goswami, Maharaj Parikṣit. All these were top-notch devotional personalities. அங்கிருந்த 60,000 ரிஷிகள் தன்னை உணர்ந்த ஜீவாத்மாக்கள், இன்னொரு பக்கத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி, சூத்த கோஸ்வாமி, பரிசித் மகராஜ் போன்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் மிக சிறந்த பக்தர்கள், உயர்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். Never ever these personalities lived for themselves. They were all always living for others, for the lokahita. They were living for the welfare of this whole universe. இது போன்ற நபர்கள் தங்களின் சொந்த நலனுக்காக எப்பொழுதும் வாழ்ந்ததில்லை. இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் உயிர்வாழிகள் நலனுக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து இவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். Prabhupada starts the purport with a wonderful statement, ideal householder, ideal king. But what is the prerequisite for that? Being a devotee. If someone is a devotee, they can be an ideal king. They can be an ideal leader. They can be an ideal householder. Without being a devotee, it's not possible. சிறப்பான கிரகஸ்தர், சிறப்பான மன்னர், சிறப்பான தலைவர் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் இந்த அனைத்து நிலைகளை அடைவதற்கான முன் தகுதி என்னவென்றால், ஒருவர் பக்தராக இருக்க வேண்டும். பக்தராக இல்லாவிட்டால் அவருக்கு இந்த நிலைகளை ஏற்க தகுதி இல்லை என்று கூறலாம். So when we see through the pages of Prabhupada Leelamrita and Prabhupada's life, every moment of Prabhupada's life was spent for the welfare of others. பிரபுபாத் லீலாமிர்தத்தில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது, பிரபுபாதர் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் மற்றவர்கள் நலனுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது என்று. There are numerous letters. I came across one letter wherein in a center at Denver, Boulder, in a place called Boulder at Denver, there were just 6 devotees. They were all in the initial stages. Just to ensure the spiritual care of those 6 devotees, Prabhupada was spending quite a lot of time and energy, and he was responding to their letters. பல கடிதங்கள் பிரபுபாதருக்கு எழுதப்பட்டது. நான் ஒரு கடிதத்தை படித்தேன். டென்வர் என்ற ஒரு இடத்தில், பவுல்டர் டென்வர் என்ற இடத்தில் 6 பக்தர்கள் மட்டும்தான் இருந்தார்கள். அந்த 6 பக்தர்கள் நலனுக்காக பிரபுபாதர் தனிப்பட்ட முறையில் அக்கறை எடுத்து அவர்களுக்கு தன்னுடைய சங்கத்தை வழங்கி உபதேசங்களை வழங்கினார். And Prabhupada is asking with the devotee, so how I can reach there? So please reply to me with all the details, how I can reach there, and I will definitely visit, and I will stay there for some time and serve you. அந்த பக்தர்களிடம் பிரபுபாதர் கேட்டார், எப்படி நான் அந்த இடத்தை அடைவது? ஏனென்றால் நான் அந்த இடத்தை அடைந்து உங்களுக்கு என்னுடைய சங்கத்தை வழங்கி உங்களை வழிகாட்ட வேண்டும். நிச்சயமாக நான் அங்கு வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டுவேன் என்று பிரபுபாதர் கூறினார். Every book, every single letter, every correspondence, every instruction, every lecture which Srila Prabhupada has given, every single travel, this preaching travel, it's all primarily for the welfare of others. ஒவ்வொரு புத்தகம் அவர் எழுதியது, அவர் பிரச்சாரம் செய்தது, அவர் கூறிய ஒவ்வொரு உபதேசங்கள், இவை அனைத்தும் பிரதானமாக மற்றவர்கள் நலனுக்காக வழங்கப்பட்டது. Lord Gauranga Mahaprabhu could have stayed back in Puri. Nevertheless, he stayed for 6 years. He toured for 6 years. He traveled around South India again for the welfare of others. கௌரங்க மகாபிரபு 6 ஆண்டுகள் தென்னிந்திய யாத்திரை செய்தார். அது மற்றவர்கள் நலனுக்காக கௌரங்க மகாபிரபு செய்த செயலாகும். So, when we say becoming a devotee or practicing sadhaka, being a devotee, the first and foremost thing is how far we are thinking about the welfare of others.
நாம் பக்தராக மாறுகிறோம் என்றால் முதலில் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது மற்றவர்கள் நலனுக்காக நாம் எந்த அளவிற்கு சிந்திக்கிறோம் என்பதுதான். Without being a devotee, again, we can't do the ultimate, we can't give the ultimate welfare or the benefit to others. பக்தராக மாறாமல் மற்றவர்களுக்கு இறுதியான நற்பலனை நம்மால் வழங்க முடியாது. It will just be on the bodily platform. If all those welfare measures, if they are not connected to devotional service, it's just going to be in the bodily platform. இந்த மற்றவர்களுக்கான செய்யும் நற்பணி அனைத்தும் பகவானை மையமாக செய்யாவிட்டால் அது உடல் என்ற தளத்தில் அமைந்துவிடும். When we track back our Itihasas and Puranas, we will see all the great kings. Most of them were pure devotees. நாம் இதிகாசங்களையும் புராணங்களையும் பார்த்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், அங்கே மிக சிறந்த மன்னர்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் பலர் பக்தர்களாக இருந்தார்கள். Even after the historic period, after the era of let's say this Mahabharata period, if we track back the rule of Pandyas, Cholas, Pallavas, we will see that they were all devoted practically. மகாபாரத காலத்திற்கு பிறகு பாண்டியர்கள், சோழர்கள் போன்ற மன்னர்களின் வரலாறை பார்த்தோம் என்றால் அவர்களும் பக்தர்களாக இருந்தார்கள், நடைமுறையில் பக்தி சேவை செய்தார்கள் என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. All those gorgeous temples which we visit today to have darshan of the Lord, they were all because of the great work of those welfare work of those great kings. இப்பொழுது இருக்கும் அற்புதமான ஆலயங்கள் அனைத்தும் அந்த மன்னர்கள் செய்த நற்பணி செயல் மூலமாக அமைக்கப்பட்டதுதான். Now when it comes to the case of Maharaj Parikṣit, he is endowed with all the super qualities. பரிச்சித் மகாராஜரை பொறுத்தவரையில் அவரிடம் அனைத்து நற்குணங்களும் நிரம்பி இருந்தது. Yasyasti bhakti bhagavata kinchana sarvair gunais tatra samasate suraha. All the divine qualities were there with Maharaj Parikṣit. அனைத்து வகையான தெய்வீக குணங்களும் மகாராஜ் பரிச்சித் இடம் இருந்தது. But the interesting point is, he was extremely opulent. The whole world, all the planetary systems were practically under his rule. All the three worlds were under his rule. அவர் அதிகமான ஐஸ்வர்யங்கள் பெற்றிருந்தார். இந்த மூ உலகங்களும் அவரின் ஆட்சியின் கீழ் செயல்பட்டது. Nevertheless, as Prabhupada mentions, he was completely detached. எப்படி இருப்பினும் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுவது போல் அவர் முழுமையாக பற்றின்மையோடு இருந்தார். His first and foremost principle was others first, self lost. அவருடைய முதல் கோட்பாடு என்னவென்றால், முதலில் மற்றவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும், தனக்கு இறுதியான முக்கியத்துவத்தை தான் அளிக்க வேண்டும் என்பது. And his welfare measures aimed at people were not just based on the present life. His focus was way beyond, for their future, for their next life. That is, when they go back to Godhead. How to ensure that they go back to Godhead. மற்றவர்களுக்கு அவர் நற்செயல் செய்யும் பொழுது அது அவர்கள் இந்த பிறவியில் மட்டும் அனுபவிக்கக்கூடிய செயலாக இல்லை, எப்படி அவர்கள் இந்த பிறவிக்கு பிறகு ஆன்மீக உலகத்தை அடைவார்கள் என்பதை மனதில் மையமாக வைத்து பல செயல்கள் அவர் செய்தார். As Prabhupada mentions in the purport, he was not a foolish administrator and he was not impartial. He was not partial. பிரபுபாதர் விளக்க உரையில் குறிப்பிடுவது போல் அவர் ஒரு முட்டாள்தனமான நிர்வாகியாக செயல்படவில்லை, அவர் எந்த விதமான பாரபட்சமும் பார்க்கவில்லை. So whether it is human beings, animals or plants, let it be any living being, they were all treated equally by Maharaj Parikṣit in his kingdom. மகாராஜ் பரீட்சித் மனிதர்கள், விலங்குகள், தாவரங்கள் அனைத்து உயிர்வாளிகளையும் சமமாக மதித்தார். And he hardly had any selfish interest. அவரிடம் எந்த விதமான சுயநல ஆசைகளும் இல்லை. Being the representative of the Supreme Lord, king is considered to be the representative of the Lord. So Lord's vision and the king's viewpoints on the vision, they were all completely aligned. மன்னர் பரமபுருஷ பகவானின் பிரதிநிதியாக கருதப்படுகிறார். இந்த இடத்தில் பகவானின் கண்ணோட்டமும் மன்னரின் கண்ணோட்டமும் ஒன்றாகவே இருந்தது. In Valmiki Ramayana, in the very first sarga, when Valmiki Maharishi
raises 16 points. Actually, in 3 slokas, he raises questions to Narad Muni, his spiritual master. வால்மீகி ராமாயணத்தில் முதல் 3 பதத்தில் வால்மீகி அவர்கள் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவான நாரத முனிவரிடம் 16 விஷயங்களை கேட்கிறார், 3 முக்கிய கேள்விகளை கேட்கிறார். Actually, in 3 verses, he raises those 16 points. 3 பதங்களில் அந்த 16 விஷயங்களை பற்றி அவர் கேட்கிறார். In those questions, there are points related to being a great king, great administrator. அந்த கேள்விகளில் சிறந்த நிர்வாகியாக, சிறந்த மன்னராக செயல்படுவது எப்படி போன்றவையோடு தொடர்புடைய விஷயங்கள் இருந்தது. In answer to those questions, actually, Valmiki Maharishi's questions were primarily about the qualities of the person who is endowed with all those 16 attributes, all those 16 qualities. அந்த 16 குணங்கள் நிரம்பிய நபரின் தன்மைகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை மையமாக வைத்துத்தான் வால்மீகி மகரிஷியின் கேள்விகள் அமைந்திருந்தது. ஜெய் ஸ்ரீ ஜெய் ஸ்ரீ 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 ராதாகிருஷ்ண லலிதா விஷாகா பகவான் கி ஜெய், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணி கி, நிதாய் கௌரச்சந்திர பகவான் கி ஜெய், லக்ஷ்மி நரசிம்ம சுவாமி கி ஜெய், ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். So, in response to that question, though the questions were about the qualities, Narada Maharishi describes the beauty of Lord Ramachandra. அந்த கேள்விகள் தன்மைகளை சார்ந்து இருந்தாலும் நாரத ரிஷி அவர்கள் ராமச்சந்திர பகவானின் அழகை பற்றி வர்ணிக்கிறார். After describing the beauty, he gets into the great qualities of Lord Ram. ராமச்சந்திர பகவானின் அழகை பற்றி வர்ணித்த பிறகு அவர் அவரின் சிறப்பான குணங்களை பற்றி வர்ணிக்கிறார். Before he begins to answer, he says it's extremely difficult to, or almost impossible to find out one person endowed with all these complete list of qualities. இந்த பதில் கூறுவதற்கு முன்னால் அவர் கூறுகிறார், இந்த பட்டியலில் தரப்படும் அனைத்து குணங்களும் நிரம்பிய ஒரு நபரை கண்டறிவது மிக மிக கடினமான ஒரு வழிமுறை என்பது. Yet there is just one personality in this universe currently who is Ikshvaku Vamsa Prabhava Ramo Nama Janishruta. The person who is born in the dynasty of Ikshvaku, named as Ram, is endowed with all these qualities. இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தில் இஷ்வாகு வம்சத்தில் ராம் என்ற பெயரை கொண்ட நபரிடம் இந்த 16 குணங்களும் நிரம்பி இருக்கிறது என்று அவர் கூறினார். Therein, Narada Maharishi makes one interesting statement. Rakshita jiva logasya swajanasya cha rakshitaha. நாரத மகரிஷி ஒரு சுவாரஸ்யமான வாக்கியத்தை குறிப்பிடுகிறார். Rakshita jiva logasya dharmasya parirakshitaha rakshita swasya dharmasya swajanasya parirakshitaha, which means Lord Ram practices perfect dharma. அதன் பொருள் பகவான் ராமச்சந்திரர் பக்குவமான தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறார். He is primarily the protector of dharma. அவர் தர்மத்தை பாதுகாப்பும் முதன்மையான பாதுகாவலர். At the same time, he ensures that his citizens, his subjects, practice all those dharmic principles. அதே சமயத்தில் அவரது நாட்டின் பிரஜைகளும் அந்த தர்ம கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்பதை அவர் உறுதி செய்கிறார். Interestingly, Rakshita Swasya Dharmasya Swajanasya Parirakshitaha, while carrying them in this process, he treats each and every citizen as his own child, as his own son or daughter. இந்த வழிமுறையில் அவர்களை முன்னடத்தி செல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு பிரஜையும் தன்னுடைய சொந்த மகனாகவும் மகளாகவும் அவர் பாவித்தார். At the same time, his children, his close friends, kith and kin, his brothers, they are all treated as citizens. அதே சமயத்தில் இவருடைய நெருங்கிய உறவினர்கள், உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் அனைவரும் பிரஜைகளாக பார்க்கப்பட்டார்கள். No special privilege just because of being the brother of Lord Ram. ராமச்சந்திரரின் சகோதரர் என்ற காரணத்தினால் எந்த விதமான சலுகைகளும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. Maharaj Parikṣit was actually ruling the kingdom like that. He had 3 sons. He had, I think, 2 sons. Janamejaya was one among them. Nevertheless,
Janamejaya was treated as good as a citizen by Maharaj Parikṣit. No special privileges. பரிச்சித் மகாராஜரும் இதே போலத்தான் ஆட்சி புரிந்தார். அவருடைய 3 மகன்களில் ஜனமேஜயரும் ஒருவர் ஆவார். ஆனால் ஜனமேஜயருக்கு எந்த விதமான சிறப்பான சலுகைகளும் வழங்கப்படவில்லை. ஒரு பிரஜை எப்படி நடத்தப்படுவாரோ அதே போலத்தான் ஜனமேஜயரும் நடத்தப்பட்டார். So in present world we can see all these political parties fighting with each other, dynasty politics, this politics, that politics, trying to promote their own families. தற்காலத்தில் இந்த அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றோடு ஒன்று சண்டையிட்டுக் கொள்வதை நாம் பார்க்கலாம். வம்சாவளியில் அரசியல் செய்பவர்கள், தன்னுடைய சொந்த குடும்ப நலனுக்காக அரசியல் செய்பவர்கள் போன்ற பலர் இருப்பதை இங்கே பார்க்கலாம். So person who is having such divine qualities with all the worldly opulences, yet completely detached, such a person quitting all this is not something normal. அனைத்து விதமான தெய்வீக குணங்களும் நிரம்பி இருக்கும் ஒரு நபர், முழுமையாக பற்றின்மையோடு இருக்கும் ஒரு நபர், அனைத்து வகையான ஐஸ்வர்யங்களையும் தன் வசத்தில் வைத்திருக்கும் ஒரு நபர், அனைத்தையும் துறந்து விட்டு நிராகரித்து விட்டு செல்வது ஒரு சாதாரண செயல் அல்ல. Our extent of renunciation can be tested. This is a wonderful time to test our extent of ability to renounce things and regulate ourselves. Bhishma Panchaka. And another fabulous time is during Pandava Nirjala Ekadashi. Our strength of renunciation can be tested. How frequently we look at the clock about the Parana time during Pandava Nirjala Ekadashi. That will show us how far we are renounced. இந்த பீஷ்ம பஞ்சகா மற்றும் பாண்டவ நிர்ஜல ஏகாதசி இந்த விரதங்களை நாம் அனுஷ்டிக்கும் பொழுது நாம் எந்த அளவிற்கு பக்குவமாக செயல்படுகிறோம் அல்லது துறவு மனப்பான்மை கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் பரிசோதித்து பார்க்கலாம். அந்த நிர்ஜல உபவாசம் இருக்கும் பொழுது எத்தனை முறை நாம் கடிகாரத்தை பார்க்கிறோம் அந்த பரணா காலத்திற்காக என்பதை பொறுத்து நம்முடைய துறவு மனப்பான்மை அளவை நாம் அளவிட்டுக் கொள்ளலாம். So our renunciation is all based on lots of terms and conditions, lot of ifs and buts. But that was not the case with Lord Ramachandra or Maharaj Parikṣit. நம்முடைய துறவானது பல நிபந்தனைகள் நிறைந்திருக்கிறது. ஆனால் ராமச்சந்திர பகவானோ பரிச்சித் மகாராஜரோ இவர்கள் செய்யும் துறவானது இது போன்ற நிபந்தனைகள் நிறைந்தது அல்ல. In Ramayana, in several places, we see the beauty of Lord Ramachandra being nicely described, both in Kamba Ramayana and in Valmiki Ramayana. It's very nicely glorified. கம்ப ராமாயணம் மற்றும் வால்மீகி ராமாயணம் இரண்டு ராமாயணங்களிலும் ராமச்சந்திர பகவானின் அழகை பற்றி மிக அற்புதமாக வர்ணிக்கப்பட்டு புகழப்படுகிறது. Before Lord Ram goes to the palace of Mother Kaikeyi, he was looking for his father. He was not there in Dasharath Maharaj's palace. Then he was told that he is there in the Antapura, in the private palace of Kaikeyi. So Lord Ram is proceeding there. In that section also, his beauty, the way he is riding his chariot, all those are nicely described. ராமச்சந்திர பகவான் தன்னுடைய தந்தையை பார்க்க அவரின் தசரத மகாராஜரின் அரண்மனைக்கு சென்றார். அப்பொழுது அவர் அங்கே இல்லை, கைகேயின் அரண்மனையில் இருக்கிறார் என்ற செய்தி கிடைத்தவுடன் அவர் ரதத்தை எடுத்துக்கொண்டு கைகேரி அரண்மனைக்கு செல்கிறார். அந்த இடத்தில் கூட அவருடைய அழகு மற்றும் அவர் தேரோட்டும் அழகு அனைத்தை பற்றியும் அற்புதமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. But the sweetness of that glorification reaches peak at the moment when Lord Ram hears from Mother Kaikeyi that he has to renounce and go to the forest for 14 years. அந்த புகழ்ச்சி எப்பொழுது உச்சநிலை அடைகிறது என்றால் எந்த க்ஷணத்தில் ராமச்சந்திர பகவான் கைகேயி மாதாவிடம் தான் அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் செல்ல வேண்டும் என்ற வார்த்தையை கேட்கிறாரோ அந்த க்ஷணத்தில் அந்த புகழ்ச்சியானது உச்சநிலையை அடைகிறது. It's very nicely described by Kambar. உப்பதே முன்பு பின்பு அவ்வாசகம் உணரக் கேட்ட அப்பொழுது மலர்ந்த செந்தாமரையை வென்றதம்மா. The moment கம்பர் இதை மிக அழகாக வர்ணிக்கிறார். Please continue. Prabhuji, please continue. Yeah. So the beauty which Lord was exhibiting before hearing about the renunciation was in fact fairly less. And the moment Lord Ram heard that he has to go to forest renouncing everything, அப்பொழுது மலர்ந்த செந்தாமரையை வென்றதம்மா, all those thousands and thousands of lotuses blooming as sun appears in the east, Lord's beauty was excelling all those thousands of lotuses. ராமச்சந்திர பகவான்
தான் வனவாசம் செல்ல வேண்டும் என்ற செய்தியை கேட்பதற்கு முன்னால் அவருடைய அழகை பற்றி வர்ணிக்கப்பட்டது. அந்த அழகு மிக மிக குறைவு. எந்த க்ஷணத்தில் அவர் அந்த வார்த்தையை கேட்டு அதற்கு செவி சாய்த்தாரோ அப்பொழுது அந்த ராமச்சந்திர பகவானின் அழகானது அந்த சமயத்தில் பூத்த ஆயிரக்கணக்கான செந்தாமரைகளின் அழகை விட மிக மிக அற்புதமாக அழகாக இருந்தது என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. And he is said to renounce, by the way, he is still in the palace. He is said to leave the palace. Just by the moment he heard that he has to renounce, his beauty magnifies like anything. அவர் இன்னும் துறவு ஏற்கவில்லை. அவர் அந்த அரண்மனை தான் இருக்கிறார். ஆனால் எந்த க்ஷணத்தில் அவர் துறவரம் செல்ல வேண்டும் என்ற வார்த்தையை கேட்டாரோ அப்பொழுது அவருடைய அழகானது பன்மடங்காக அதிகரித்தது. That's why we always see, even in the present world, when our leaders, our ministers, prime ministers, presidents, when they grab a broom and start cleaning the streets on the roads, getting into some menial activities, all the media personnel, they can capture all those things, and that comes in the first page as a news article in the newspapers. தற்காலத்தில் நம்முடைய பிரதமர், முதல்வர், ஜனாதிபதி போன்றவர்கள் ஒரு துடைப்பத்தை எடுத்து தெருக்களை துடைக்கும் பொழுது அந்த செய்தியானது அனைத்து வகையான தொலைக்காட்சி மற்றும் செய்தித்தாள்களில் வருகிறது. அந்த அனைத்து வகையான செய்தித்தாள்களிலும் அது முதல் பக்கத்தில் பிரதான செய்தியாக இப்பொழுது கூட தற்காலத்தில் கூட ஒளிபரப்பப்படுகிறது. So person like us giving up something for some time or few days or a week or something, and when it compared to when we look into great people giving up, renouncing, it's something unbelievable. It's extremely difficult. Having everything and renouncing is the most difficult thing. We don't possess anything and we feel that we have renounced. Maharaj Parikṣit sitting right on the banks of Ganges but not drinking even a drop of water for 7 days. That's something unimaginable. நம்மை போன்ற நபர்கள் சில நாட்கள் சில மணி நேரம் ஏதோ ஒன்று பொருளை துறந்தால் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனால் அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களும் பொருந்திய நபர்கள், இது போன்ற ராமச்சந்திர பகவான் போன்ற மன்னர், பரிச்சித் மகாராஜ் போன்ற மன்னர் கங்கை கரையில் அமர்ந்து கங்கை நதி அருகிலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சொட்டு நீர் கூட பருகாமல் உபவாசம் அனுஷ்டிப்பது என்பது மிக மிக அசாதாரணமான அற்புதமான விஷயமாகும். And in the present world, we see that all these great personalities, they build hospitals to patch up the body which is already dead. But these great divine kings, great kings, they didn't, of course, there were hospital facilities and healthcare facilities were there for the citizens, but their primary objective was to end the cycle of birth and death for their subjects. ஏற்கனவே இறந்து போன உடலை சரி செய்வதற்காக இப்பொழுது இருக்கும் நபர்கள் மருத்துவமனைகளை கட்டுகிறார்கள். ஆனால் இது போன்ற மிக சிறந்த ராஜரிஷிகளாக பக்தர்களாக செயல்பட்ட பரிச்சித் மன்னர் போன்றவர்கள் அங்கிருக்கும் பிரஜைகளின் ஆத்மாவை காப்பதற்காக பல அற்புதமான செயல்பாடுகளை செய்கிறார்கள். Their greatness is such that we will see in Ramayana that there are some nice descriptions about Ayodhya wherein people were poverty stricken. They were not having doors. Main entrance door and exit door were not there in their houses. Houses flat open. ஒரு விளக்கம் தரப்பட்டது. அங்கே மக்கள் பஞ்சத்தில் இருந்தார்கள். அவர்கள் கதவுகள், வீட்டின் கதவுகள் இல்லை, முன்கதவு பின்கதவு எதுவுமே இல்லை. வீடு எப்பொழுதும் திறந்த மாதிரியாக கிடக்கும். In any part of the world nowadays, can we have a house like that? Is it possible for us? Would we ever imagine? உலகத்தில் ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் தற்காலத்தில் அப்படி ஒரு வீட்டில் நம்மால் இருக்க முடியுமா? அதை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியுமா? கதவுகளே இல்லாத வீடு. So actually the reality was there were no robbers in Ayodhya, so there was no need for any door. அங்கே உண்மை நிலவரம் என்னவென்றால் அயோத்தியாவில் திருடர்களே இல்லை. இதன் காரணமாக எந்த வீட்டிலும் கதவுகள் வைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை. What is this? There are no hospitals to take care of the people. What kind of city is Ayodhya? அங்கே மக்களின் உடல் நலத்தை பராமரிக்க எந்த விதமான மருத்துவமனையும் அமைக்கப்படவில்லை. அப்படி என்றால் அயோத்தியா எப்படிப்பட்ட நகரம்? In reality, actually people were not falling sick at all. They were also healthy because of the wonderful rule of Lord Ram. உண்மையில் மக்களுக்கு உடல்நல குறைபாடு ஏற்படவில்லை. அனைத்து பிரஜைகளும் ஆரோக்கியமாக இருந்தார்கள். ராமச்சந்திரமூர்த்தி சிறப்பான ஆட்சி புரியும் காரணத்தினால் அவரின் பிரஜைகள் அனைவரும் பூர்ண ஆரோக்கியத்தோடு இருந்தார்கள். So that's how these kings were ruling their subjects, without expecting anything in return for them and exclusively devoted for the welfare of their subjects.
எந்த விதமான பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காமல் பிரஜைகளின் நலனுக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து இது போன்ற மன்னர்கள் அந்த காலத்தில் ஆட்சி புரிந்தார்கள். They ensured that the society is continuing as a human civilization. சமுதாயம் மனித நாகரிகத்தோடு தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்ற விஷயத்தை இது போன்ற மன்னர்கள் உறுதி செய்து பார்த்து கொண்டார்கள். மனித நாகரிகமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. They were ensuring that the citizens or the state is continuing to be a human civilization instead of being an animalistic civilization. சமுதாயத்தில் மனித நாகரிகமாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, மிருக நாகரிகம் எங்கும் தோன்றவில்லை என்பதை இது போன்ற சிறப்பான மன்னர்கள் தங்கள் ஆட்சியில் உறுதி செய்து கொண்டார்கள். In the same chapter, in the first verse 1.4.1, we will see a nice statement by Prabhupada, regarding the cow killing. When he describes, he says that marks the end of human civilization. இதே அத்தியாயத்தில் 1வது ஸ்கந்தம் 4வது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்தில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், ஒரு குறிப்பிட்ட பதத்தின் விளக்கும் பொழுது இந்த நிலையானது மனித நாகரிகத்தின் முடிவை பற்றி குறிக்கிறது என்று. So unfortunately nowadays we see lots of slaughterhouses, everywhere practically, and all sorts of shops selling foodstuff cooked with meat. துரதிர்ஷ்டவசமாக தற்காலத்தில் பல வகையான இறைச்சி கூடங்கள் இருக்கிறது, பல கடைகளில் மாமிசமானது விற்பனை செய்யப்படுகிறது. Those days their rule was in such a way that there was no need for such foodstuff, because the resources which were provided by these kings were good enough so that people ate nicely, they slept nicely, and they worked nicely. அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் சிறப்பாக ஆட்சி செய்த காரணத்தினால் பிரஜைகளுக்கு இது போன்ற மாமிச உணவு தேவைப்படவில்லை, அங்கிருக்கும் தானிய உணர்வே போதுமானதாக இருந்தது. எனவே பிரஜைகள் அற்புதமாக ஆரோக்கியமாக உணவு உட்கொண்டார்கள், ஆழமாக உறக்கத்தை கொண்டார்கள், அனைவரும் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருந்தார்கள். When describing about the glories of Lord Ram's administration, wherein Narada Maharshi says, in any household, if there is any untoward incident, even before the householder cries, it would be Lord Ram who reaches there and weeps for that family. ராமச்சந்திர பகவானின் நிர்வாகத்தை பற்றி விளக்கும் பொழுது ஒரு சம்பவம் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏதேனும் ஒரு இல்லத்தில், அந்த நாட்டில் ஒரு துரதிருஷ்டவசமான சம்பவம் ஏற்பட்டு விட்டால் அந்த வீட்டில் இருப்பவர்கள் அழத் தொடங்குவதற்கு முன்னால் ராமச்சந்திர பகவான் அந்த வீட்டின் வாசலில் இருப்பார். அவர் அந்த நிகழ்வுக்காக மிகவும் வருத்தம் அடைவார் என்று. And when it comes to some nice celebrations, it will be Lord Ram who will be first celebrating before them. அற்புதமான கொண்டாட்டங்களை பொறுத்தவரையில் முதலில் அந்த கொண்டாட்டங்களை கொண்டாடும் நபர் பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்தியாகத்தான் இருப்பார். So like this, these great personalities were completely devoted to the Supreme Lord, at the same time ensured that the people are also devoted to the Lord and they are following all those dharmic principles, and also ensured the welfare of their subjects. இது போன்ற மன்னர்கள் மிக சிறந்த பக்தர்களாக பரமபுருஷ பகவானின் பக்தர்களாக இருந்தார்கள். அதே சமயத்தில் பிரஜைகளும் சிறப்பான பக்தர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை உறுதி செய்து கொண்டார்கள். அதே சமயத்தில் இவர்கள் செய்யும் ஆட்சியானது அனைத்து பிரஜைகளின் நலனுக்காக இருக்கிறது என்பதையும் அவர்கள் கவனமாக பார்த்து கொண்டார்கள். And it was all primarily based on devotional principles, as simple as that. இவை அனைத்தும் முதன்மையாக பக்தி கோட்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுத்தப்பட்டது. Just to conclude, one short story wherein there was a king in the olden days, and the king was not having any successor. He was not having any son to continue in the throne. ஒரு சிறிய கதையின் மூலம் முடிக்க விரும்புகிறேன். பழங்காலத்தில் ஒரு மன்னர் இருந்தார், அவருக்கு வாரிசு இல்லை. அந்த ஆட்சியை அவருக்கு பின்னால் எடுத்து செல்வதற்கு அவருக்கு வாரிசு எதுவும் இல்லை. So he discussed with his ministers and finally decided he will conduct an interview and he will recruit a person who will be competent enough to rule the kingdom. அவர் தன்னுடைய அமைச்சர்களோடு கலந்து ஆலோசித்தார். அப்பொழுது அவர் ஒரு முடிவு செய்தார். ஒரு நேர்காணல் நடத்தி அதில் தகுதி வாய்ந்த நபரை தேர்ந்தெடுத்து இவருக்கு பின்னால் அந்த நபர் ஆட்சி செய்வார் என்பதை அவர் தேர்ந்தெடுப்பார் என்ற அந்த மன்னர் ஒரு முடிவு செய்தார். So information was spread across the country and list of prerequisites were given. One important requirement which the king listed was to be compassionate and loving.
எனவே இந்த செய்தி நாடு முழுவதும் பரப்பப்பட்டது. அதில் இது தேவையான தகுதிகளை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டது. அதில் முக்கியமான தகுதி என்னவென்றால் அந்த நபரானவர் கருணை உடையவராக இருக்க வேண்டும், அனைவர் மீதும் அன்பு செலுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். So many young people applied for that post of king, post of the king. Who would want to miss it? Many people applied, and there was one young boy who was living in a very far off village. He also applied for that position. பல இளைஞர்கள் அந்த மன்னர் என்ற நிலைக்கு விண்ணப்பம் அனுப்பினார்கள். ஒரு மிக தொலைவில் இருந்த ஒரு மிக இளமையான ஒரு சிறுவனானவனும் அந்த மன்னர் என்ற நிலைக்கு விண்ணப்பத்தை அனுப்பியிருந்தான். But unfortunately that young chap was poverty stricken. He was not having even a good dress to go and meet the king, to attend the interview. துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த இளைஞன் பஞ்சத்தில் இருந்தான். மன்னரை சந்திக்கும் பொழுது உடுத்திக்கொள்ள ஒரு நல்ல உடை கூட அந்த இளைஞனிடம் இல்லை. He didn't eat for quite some time, so his body was completely emaciated. அவர் சில நாட்களாக உணவு உண்ணாமல் இருந்த காரணத்தினால் அவருடைய உடல் மிகவும் மெலிந்து நலிந்து காணப்பட்டது. So nevertheless he gathered his courage. He said, no, okay, somehow let's try to make it up. He tried to resource some job. He worked, he gathered some money, got some dress, and he ate something, slightly refreshed himself. எப்படி இருப்பினும் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு கிடைத்த வேலைகளை செய்து அதில் வரும் வருமானத்தை வைத்து சில பொருட்களை உணவாக உட்கொண்டு தன்னுடைய உடலுக்கு ஊட்டச்சத்து வழங்கும் முயற்சியில் அந்த இளைஞன் ஈடுபட்டான். So ensured that he got a good dress so that he can go and meet up the king. So the day came, he dressed up nicely and he started traveling towards the palace. மன்னரை சந்திக்க ஒரு நல்ல ஆடையை வாங்கினான். அதன் பிறகு அந்த நாள், அந்த தேதியானது, அறிவிக்கப்பட்ட தேதி வந்தது. அப்பொழுது அந்த அற்புதமான ஆடையை உடுத்திக்கொண்டு மன்னரை சந்திக்க அவன் அரண்மனை நோக்கி பயணம் செய்தான். Since it was a long travel, he was also prepared for the travel with lots of packed prasadam. அது ஒரு நீண்ட நெடும் பயணம் என்ற காரணத்தினால் வழியில் உண்பதற்கு போதுமான அளவிற்கு பிரசாதத்தை அந்த இளைஞன் எடுத்துக்கொண்டான். En route, under a banyan tree, there was one beggar who was sitting. He was looking even more weaker than this young boy. வழியில் அவர் சென்று கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு ஆலமரத்தடியில் ஒரு பிச்சைக்காரர் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். அவர் இந்த இளைஞனை விட மிகவும் பலவீனமானவராக காட்சியளித்தார். So he was begging, he was seeking alms from this youth. At least if you can give me something. And also it was winter time, so it's pretty cold. If I can get some clothing to protect my body. So he was practically begging to this youth. அந்த முதியவர் இந்த இளைஞனிடம் யாசகம் கேட்டார். உங்களால் முடிந்தால் எனக்கு ஏதேனும் உதவி செய்யுங்கள். இப்பொழுது குளிர்காலம், எனக்கு உடல் நடுங்குகிறது. ஏதேனும் போர்வையை கூட கொடுத்தால் கூட எனக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று அந்த முதியவர் இந்த இளைஞனிடம் யாசகம் கேட்டார். Problem for this youth is that he had only that set of pair of clothes which he was wearing to meet the king, and the rest is all torn garments. இந்த இளைஞனின் பிரச்சனை என்னவென்றால் மன்னரை சந்திக்கும் பொழுது உடுத்திக்கொள்ள இவரிடம் இருந்த ஒரே நல்ல ஆடை தற்பொழுது அவர் அணிந்திருக்கும் ஆடைதான். மற்ற ஆடைகள் அனைத்தும் கிழிந்த ஆடைகளாகத்தான் இந்த இளைஞன் கொண்டிருந்தான். Nevertheless, the garment, the cloth which he was wearing could definitely protect the beggar from that cold weather. இருப்பினும் தான் அணிந்திருக்கும் அந்த உடையானது கண்டிப்பாக அந்த குளிர்காலத்தில் அந்த யாசகனுக்கு உதவியாக இருக்கும், அவனுடைய உடலை பராமரிக்கும், பாதுகாக்கும் என்று இந்த இளைஞன் உணர்ந்தான். Without even hesitating, the moment the beggar asked, straight away this young chap removed his clothes and gave it to the beggar, and whatever food he was having, he just gave to the beggar. But after that he was thinking, now should I continue with my journey to attend the interview or not? எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் அந்த யாசகன் இவரிடம் கேட்ட உடனேயே அந்த இளைஞன் தன்னிடம் இருக்கும் உடையை கலட்டி அந்த முதியவருக்கு கொடுத்து விட்டார். அதோடு தன்னிடம் இருக்கும் பிரசாதத்தையும் உணவாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அந்த முதியவரிடம் கொடுத்து விட்டார். அதன் பிறகு இந்த இளைஞன் சிந்தித்தான், இனி இந்த பயணத்தை நான் தொடர வேண்டுமா அல்லது தொடர வேண்டாமா என்று. As the saying goes in Tamil, all padi adai padi. He was just thinking, now how come I can stand in front of the king with torn cloths, that too having applied for the position of king. ஆழ்பாதி ஆடைப்பாதி என்ற தமிழ் பழமொழி இருப்பது போல் இப்பொழுது அந்த இளைஞன் சிந்தித்தான், எப்படி நான் மன்னர் முன்னால்
அரைகுறை கிழிந்த ஆடைகளோடு நிற்க முடியும்? நான் மன்னர் என்ற நிலைக்காக விண்ணப்பித்திருக்கிறேன். அந்த நிலைக்கு விண்ணப்பித்து விட்டு எப்படி கிழிந்த ஆடைகளோடு நான் நாட்டின் மன்னர் முன்னால் நிற்க முடியும் என்று இந்த இளைஞன் சிந்தித்தான். Nevertheless, he made up his mind and entered into the palace. And fortunately, he was not stopped by the gods. They permitted him to enter, and he was directed towards the court where the king will be meeting the candidates. இருப்பினும் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு இந்த இளைஞன் தொடர்ந்து அரசபைக்கு சென்றான். அங்கே காவலாளிகள் யாரும் இந்த இளைஞனை தடுக்கவில்லை. நேரடியாக இந்த இளைஞனானவன் மன்னர் இருக்கும் அரசபைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார். As the king was informed that a candidate has come for the interview, immediately king was called upon. King came and sat on the throne. And the moment this young boy looked at the king, he was struck with wonder. நேர்முக காணலுக்கு அனைவரும் வந்து விட்டார்களா என்று உறுதி செய்து கொண்டு மன்னர் அந்த இடத்திற்கு வந்தார். அப்பொழுது இந்த இளைஞன் அந்த மன்னரை பார்த்தவுடன் ஆச்சரியம் அடைந்தான். Initially, he was delighted. Oh yeah, these people, they haven't stopped me because of my torn clothes and appearance. It's good. But when he looked at the king, he was shocked. ஆரம்பத்தில் தன்னுடைய கிழிந்த ஆடைகள் காரணமாக இந்த காவலாளிகள் அவரை தடுக்கவில்லை என்பதை நினைத்து ஆனந்தம் கொண்ட அதே இளைஞன் மன்னரை பார்த்த அடுத்த சமயமே கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தார். Because that king was resembling that beggar whom he met on en route to the palace. ஏனென்றால் அந்த மன்னர் பார்ப்பதற்கு அவர் வழியில் சந்தித்த யாசகனை போலவே இருந்தார். அந்த சாயல் அதே மாதிரி இருந்தது. Then the king went on to explain that what you have expressed is what is the real compassion and love towards fellow human beings. Without considering your pains and sufferings, you have given up whatever you had for the welfare of others. So you are fit enough to be a king. அப்பொழுது அந்த மன்னர் இந்த இளைஞனை பார்த்து கூறினார், நீ செய்த செயலானது சக உயிர்வாளிகள் மேல் உனக்கு இருக்கும் கருணையை வெளிப்படுத்துகிறது. உன்னுடைய சொந்த நலனை பற்றி கருத்தில் கொள்ளாமல் மற்றவர் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக அந்த யாசகனிடம் நீ உனக்கு இருக்கும் ஒரே ஆடையை வழங்கினாய். இதுதான் மன்னருக்கு உண்டான சிறப்பான தகுதி என்று அந்த மன்னர் இந்த இளைஞனிடம் கூறினார். So we can understand that Maharaj Parikṣit was so compassionate and lovable, and he was also giving his love freely to his subjects and ensuring that they are cared and protected in this life and also in the next. மகாராஜ் பரீட்சித் தன்னுடைய அன்பை பாசத்தையும் தன்னுடைய பிரஜைகளுக்கு முழுமையாக வழங்கினார். அவர் தன்னுடைய பிரஜைகளை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து கொண்டார். இதன் விளைவாக இந்த பிறவியிலும் அடுத்த பிறவியிலும் அவர்கள் நற்கதி அடைவார்கள் என்பதை அவருடைய செயல்கள் உறுதி செய்தன. So when such a person is deciding to quit his throne and give up his kingdom and listen to a mendicant who is going to recite some stories, that the entire universe was struck with wonder and everyone started gathering and then unfolded the glorious Srimad Bhagavatam. அது போன்ற ஒரு சிறப்பான மன்னர் அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு ஒரு யாசகனிடம் சென்று பாகவத ஞானத்தை கேட்க போகிறார் 7 நாட்களுக்கு என்று செய்தி பரவியவுடனே அனைவரும் ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள். இதன் காரணமாக அனைவரும் கங்கை நதிக்கரையில் ஒன்று கூடினார்கள். If not for such a great personality, today we will not be sitting and discussing Bhagavatam. அது போன்ற ஒரு சிறப்பான நபர் இல்லாவிட்டால் இன்றளவில் நாம் இங்கே அமர்ந்து பாகவத உபன்யாசங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்க மாட்டோம். So on this auspicious moment, let's all sincerely pray to Maharaj Parikṣit and all those great reciters, Sukadeva Goswami and Sudhakdev Goswami and the listeners of Bhagavatam, to bestow us the necessary attitude and the compassion and love. தேவையான நன்னடத்தை, கருணை மற்றும் அன்பு போன்றவற்றை நமக்கு ஆசீர்வாதமாக வழங்க வேண்டும் என்று பாகவதம் கேட்ட பரிசித் மகாராஜர் மற்றும் அதை உபதேசித்த சுகதேவ கோஸ்வாமி, சூத கோஸ்வாமி மற்றும் அங்கிருந்த அனைத்து நைமிஷாரண்ய ரிஷிகளிடம் நாம் மனமாற பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளலாம். So once again thanking everyone for tolerating me for all this time. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Om Tat Sat. Any questions, comments, any value additions, please, Prabhus? And yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna Prabhu. Actually, if one becomes devotee of Krishna, then the compassion and other things automatically continue. You can pray to. Of course. That's much more easier actually. When we become devotee, that's what we saw from that famous verse in Bhagavatam, yasyasti bhakti bhagavatya kinchana. All the divine qualities follow. ஒருவர் பக்தராக மாறினால், பகவானின் பக்தராக மாறினால் அவரிடம் தானாகவே அனைத்து நற்குணங்களும் வந்துவிடுமே என்பது மாதாஜியின் கேள்வி. இது உண்மைதான் என்று பிரபுஜி பதில் கூறினார். யஸ்யாசி பக்த என்ற பாகவத ஸ்லோகத்தில் இதைத்தான் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்று பிரபுஜி பதிலளித்தார். Any other questions? Any questions online? Hare Krishna Prabhu. Hare. So there is one question. You mentioned that how relatives of king don't get several privileges. Everyone is treated equally like praja. But then in the real life today, it doesn't happen like that, right? Even Lord Krishna says, "Kaunteya pratijanahi na me bhaktya pranashadi." Krishna himself is inclined to his devotee, although Krishna is said to be samoham sarva bhuteshu. நீங்கள் கூறினீர்கள், அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மன்னர்கள் தங்களுடைய சொந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு எந்த விதமான சலுகைகளும் வழங்கவில்லை, அதே சமயத்தில் அனைவரையும் சமமாக பார்த்தார்கள் என்று. ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் அவ்விதமாக இப்பொழுது நடக்கவில்லை. கிருஷ்ணரே கூறுகிறார், நான் அனைவரையும் சமமாக பார்க்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய பக்தர் எனக்கு விசேஷமானவர் என்று குறிப்பிடுகிறாரே. எனவே இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்கள் மீது சிறப்பான ஒரு கருணை மற்றும் விசேஷ அன்பை கொண்டிருக்கிறார். அனைவருக்கும் அவர் சமம் என்று கூறினாலும் தன்னுடைய பக்தர்கள் மீது சிறப்பான கவனத்தை செலுத்துகிறாரே. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? That's primarily because of the deep love and surrender which those devotees have for the Lord. பிரதானமாக அந்த பக்தர் கொண்டிருக்கும் ஆழமான அன்பு மற்றும் பகவானிடம் அவர் கொண்டிருக்கும் சரணாகதி, இதன் காரணமாகத்தான் இந்த செயலானது நடக்கிறது. Interestingly, we can see that those devotees don't expect that care and custody from the Lord, but it's the Lord who is reciprocating and giving that. சுவாரஸ்யமாக நாம் பார்க்கலாம், அந்த பக்தர்கள் இது போன்ற ஒரு சிறப்பான கவனத்தையும் சிறப்பான அக்கறையும் பகவானிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆனால் பகவானே முன்வந்து அது போன்ற ஒரு அக்கறையும் கவனத்தையும் அந்த குறிப்பிட்ட பக்தர் மேல் செலுத்துகிறார். If not for the Lord, who else will care them? பகவான் இல்லாவிட்டால் வேறு யார் அவருக்காக அக்கறைப்படுவார்? As I indicated, but that's not expected by the devotee. It's the Lord's commitment towards those devotees because of their deep love, affection and surrender. முன்பே குறிப்பிட்டது போல் பக்தர்கள் எதையும் பகவானிடம் எதிர்பார்ப்பதில்லை. ஆனால் பகவான் இந்த பக்தர் கொண்டிருக்கும் அன்பு மற்றும் சரணாகதி காரணமாக தானாகவே முன்வந்து அவர் மேல் அன்பு மற்றும் விசேஷ கருணை வழங்கும் நிலையில் இருக்கிறார். As we just take a simple example in our normal day-to-day life, we go to work, we are employed in a company. If the company is not going to take care of us, and that is based on the position and other things, if the company is not going to take care of us, who else can do that? To put it in simple terms. தினசரி வாழ்க்கையில் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம். நாம் அலுவலகத்திற்கு சென்று வேலை செய்கிறோம். நம்முடைய பதவி மற்றும் நிலைக்கேற்ப அந்த அலுவலகமானது நமக்கு போதுமான பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பை வழங்காவிட்டால் வேறு யார் நம்மை கவனிப்பார், வேறு யார் நம்மை பராமரிப்பார்? In our case, we expect in return and go for the job. We feel that we have the rightful share from them, and if we don't get that, we quit, right? If that's the case, what to speak of devotees wherein they don't expect anything in return and they continue to serve the Lord with love and affection. Then in that case, what would be the extent of reciprocation by the Lord? நம்மை பொறுத்தவரையில் நாம் இது போன்ற அலுவலகத்திடம் இந்த பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்க்கிறோம். நம்மை சரியாக பராமரிக்க வேண்டும், கவனிக்க வேண்டும் என்று இவ்விதமாக எதிர்பார்க்கும் பொழுதே அந்த அலுவலகமானது இது போன்ற செயல்களை செய்கிறது. பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் எவ்விதமான பிரதி உபகாரங்களையும் பகவானிடம் எதிர்பார்ப்பதில்லை. அவ்விதமாக இருக்கையில் பகவான் செய்யும் பிரதி உபகாரம் எந்த அளவிற்கு இருக்கும் என்று சிந்தித்து பாருங்கள்.
As Bhanu Maharaj puts it, these are all special exceptions wherein the devotee is personally cared and protected. பானு மகாராஜர் கூறுவது போல இதெல்லாம் விசேஷமான தருணங்கள். இந்த இடத்தில் எல்லாம் பகவான் பக்தர்களை சிறப்பாக கவனிப்பார், சிறப்பாக பாதுகாப்பார். A mother having two children, one being an infant and the other a grown up, and when the mother gives extraordinary special care, or let's say if the child is differently abled, naturally that child gets special care and protection. Can we call it as a discrimination? ஒரு அன்னைக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஒரு குழந்தை நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறது, ஒரு குழந்தை உடல்நல குறைபாடோடு இருக்கிறது. அவ்விதமாக இருக்கையில் அந்த அன்னையானவர் அந்த குறைபாடு உள்ள குழந்தைக்கு விசேஷ கவனத்தையும் அன்பையும் செலுத்துவார். எனவே இந்த இடத்தில் அந்த அன்னை பாகுபாடு பார்க்கிறார், பாரபட்சம் பார்க்கிறார் என்று குறிப்பிட முடியுமா? So does it answer your question, Prabhu? Yeah, in addition to that, I think, no, Prabhu, I think there is no question. I think Mata is comfortable with the answers. Hare Krishna. So, no question, Prabhu. Thank you. Prabhu, no more questions, Prabhu. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ओम तत्सत. हरे कृष्णा. Thank you, Raghavendra Prabhu, Sumudra Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Bol. Thanks for the opportunity. Hare Krishna. Hare Bol.